Welcome to our application of chemistry YouTube channel. তাই শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন। Sterile pharmaceutical products, terminal sterilization, part 02. Sterile production. Two categories of manufacturing operations. One is terminal sterilized and another one is aseptic preparation. Manufacture of sterile preparations, classification of clean areas, manufacturing operation in an appropriate environment cleanliness level, minimize risks, particulate and microbiological contamination, product and material, meet classification at rest. For sterile pharmaceutical preparations, grade A, local zone, high risk operation, filling, aseptic connections. Usually UDAF means unidirectional airflow systems used. Grade B, background environment to grade A. Grade C and grade D, clean areas for less critical operations. Terminal sterilized products. 1. Components and most products should be prepared in at least a grade D environment in order to give low microbial and particulate counts, suitable for filtration and sterilization, where the product is at unusual risk of microbial contamination. The preparation should generally be done in a grade C environment. The filling of products for terminal sterilization should generally be done in at least a grade C environment, where the product is at unusual risk of contamination from the environment, because the filling operation is slow or the containers are wide-necked or are naturally exposed for more than few seconds before sealing. The filling should be done in a grade A zone with at least a grade C background. The preparation and filling of ointments, creams, suspensions, and emulsions should generally be done in a grade C environment before terminal sterilization. তাহলে প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে টার্মিনাল স্টেরিলাইজেশন করতে হবে এবং আমাদের ক্লিন এরিয়া চুজ করতে হবে। Rare classification system or airborne particle কত থাকতে পারে? যেমন গ্রেড A means class A, at rest হচ্ছে হলো যখন কোনো অপারেশন বা কোনো প্রোডাকশন হবে না। at rest অবস্থায় ক্লাস A এর ক্ষেত্রে 0.5 and 5 মাইক্রন পার্টিকেল থাকবে 3500 and 5 micron or is greater than 5 and 0. In operation যখন অপারেশন হবে প্রোডাকশন হবে সেই ক্ষেত্রে একই থাকবে ক্লাস A এর ক্ষেত্রে 5 micron 0. ক্লাস B এর ক্ষেত্রে or গ্রেড B এর ক্ষেত্রে at rest অবস্থায় A and B same, this only in অপারেশনের ক্ষেত্রে 100 times বেশি হবে এবং 5 micron হবে 2000. গ্রেড C এর ক্ষেত্রে at rest অবস্থায় ক্লাস B এর ইন অপারেশনে যা থাকবে তা থাকবে ক্লাস C এর at rest অবস্থায়, আর ইন অপারেশনের ক্ষেত্রে 10 times বেশি হবে। D এর ক্ষেত্রে ইন অপারেশন C এর ক্ষেত্রে যা ছিল তা থাকবে এবং ইন অপারেশনে নট ডিফাইন্ড। তাহলে পার্টিকেল কাউন্টারের মাধ্যমে এই পার্টিকেল মেজার করে আমাদেরকে ক্লাস A, B, C, D ঠিক করতে হবে এবং তখন আমাদেরকে প্রোডাকশনে যেতে হবে স্টেরাইল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। To reach grade B, C, and D, the number of air changes should be appropriate to the size of the area, number of personnel, equipment present. Minimum of 20 air changes per hour, মানে একটি রুমে 20 air change per hour হতে হবে minimum. Clean up time about 15 to 20 minutes. Good airflow pattern in the area. HEPA filtered air. Suitable method to determine particulate matter and micro. ISO Japan and USA. এবং
এই এয়ার চেঞ্জ অবশ্যই ইউনিডিরেকশনাল হতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে এখানে সাপ্লাই এয়ার এবং ক্লাস এবিসির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের রিটার্ন এয়ার যেতে হবে, তাহলে এই এয়ারটি এভাবে রিসার্কুলেশন হবে এবং ফিল্টার হবে যাতে কোনো পার্টিকেল না থাকে। আর পার্টিকেল যদি না থাকে মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রোথ করবে না, মাইক্রোঅর্গানিজম থাকবে না। কন্ট্রোল পার্টিকুলেট ডিউরিং অপারেশন, monitoring during operation, alert and action limits for particulate and micro. Action taken when exceeded. Area grade should be proven. Validation runs, media fields, environment, time limits based on microbial contamination or bioburden found. Processing. Minimize contamination, all stages including before sterilization and during processing. No unsuitable materials, live microbiological organisms. Minimize activities, staff movement control and methodical. Avoid shedding of particles. Temperature and humidity comfortable. Containers matter in the area. Temperature below 25 and humidity below 50 RS. Validation should not compromise the process. Aseptic process validation, sterile media fill or both fill মানে এই মিডিয়া ফিল ভ্যালিডেশন করতে হবে, কারণ আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা যে ভায়াল বা অ্যাম্পুলে এই মিডিয়া ফিল করে আমাদের স্টেরিলিটি টেস্ট করে দেখতে হবে কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রোথ করে কিনা। অবশ্যই মিডিয়া ফিল ভ্যালিডেশন করতে হবে একটি ইনজেক্টেবল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। সিমুলেট অ্যাকচুয়াল অপারেশন, ইন্টিমেট অ্যাজ ক্লোজলি অ্যাজ পসিবল। Simulate OR's expected condition. Use appropriate medium or media. Sufficient number of units equal to batch size, small batches. Acceptable limit আমাকে ঠিক করতে হবে এবং ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। এবং রিভ্যালিডেশন periodic and after change. New processing procedures validated. Revalidation after significant changes and regular intervals. Water sources, water treatment systems and treated water. Monitor regularly chemicals, biological contamination, endotoxin. Must আমাদেরকে চেক করতে হবে। Water specification, records of results and action taken. Components, bulk products, containers and equipment. Fiber generation, no recontamination after final cleaning, stays properly identified, sterilized when used in aseptic areas, used in clean areas, pass through. Double-ended sterilizers or use triple wrapping. Gas used to pass solution or blanket a product. Pass through a sterilizing filter. Bioburden monitor must. Products before sterilization, working limit established. Solutions to be filtered before filling, especially LV means large volume parenteral, just like infusion product. Pressure release outlets, hydrophobic microbiological air filters. Starting materials, microbiological contamination should be minimal. Monitored as per specification. Time intervals, components, bulk contents, equipment. Washing and drying and sterilization use as short as possible. Time limit validated. Time intervals product. Start of preparation of solution, sterilization, filtration as short as possible. Maximum time set for each product. Group session. Considering the same factory as in the previous group session, discuss the process of sterilization. List all the items that will need to be sterilized. Indicate the choice of sterilization process. What are the key features you should find in each sterilization situation? Discuss the relevance, need, and the extent of qualification and validation required. টার্মিনাল স্টেরিলাইজেশন ক্ষেত্রে যে অটোক্লেভের মাধ্যমে স্টেরাইল করতে হবে, যাতে কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম থাকে সে কিল করতে হবে। এখন পসিবল ইস্যু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে স্টেরিলিটি বা স্টেরিলাইজেশন করার ক্ষেত্রে, যেমন অটোক্লেভের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে পসিবল কি কি ইস্যু হতে পারে। নো প্রেশার গাজ অটোক্লেভ, নো টেম্পারেচার রেকর্ডার, সুপারহিট স্টিম, ক্লিন এরিয়া, প্রেশার ডিফারেন্সিয়াল, exposure for settled plates, interlocks turn off, rusty laminar airflow cabinets, HEPA filters not checked regularly. Sterilization, methods of sterilization, moist or dry heat, irradiation or ionizing radiation, sterilizing gaseous agent, ethylene oxide, filtration with subsequent aseptic filling. Whenever possible, terminal sterilization by heat in their final container, method of choice. Validation, all sterilization processes,
Special attention when non-pharmaceutical methods are used, non-aqueous or oily solution before the method is adopted, its suitability and efficacy demonstrated with desired conditions, all parts of the load, each type of load, physical measurements and biological indicators verified at least annually and after change, records maintained. Sterilization. For effective sterilization, whole of the material is subject to the treatment. বায়োলজিক ইন্ডিকেটর, তাহলে ভ্যালিডেশন করতে হবে কিসের মাধ্যমে? জিওব্যাসিলাস স্টিরিল থার্মোফিলাসের মাধ্যমে দেখতে হবে কিল হচ্ছে কিনা। 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার আমাদেরকে মেজার করতে হবে এবং বায়োলজিক ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে আমাদের চেক করতে হবে। এডিশন মেথড অফ মনিটরিং, স্টোরেজ ইউজ, কোয়ালিটি চেক থ্রু পজিটিভ কন্ট্রোল, রিস্ক অফ কন্টামিনেশন। তো অবশ্যই আমাকে ভ্যালিডেশন করে নিতে হবে। Differentiation between sterilized and not yet sterilized products. Each basket or tray or other carrier properly labeled, name of material, batch number, sterilization status, use of autoclave tab, sterilization records for each run approved as part of the batch release procedure. Sterilization by heat, টার্মিনাল স্টেরিলাইজেশন ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ আমাদেরকে স্টেরিলাইজেশন আছে, যেমন sterilization by heat, recording of each cycle, time and temperature chart, temperature, radiated coolest part, check from second, independent probe, additional chemical biological indicators, heating phase, sufficient time for the whole load, determined for each load, cooling phase after sterilization cycle, precautions to prevent contamination, sterilized cooling fluid or gas. Sterilized by moist heat, and moist heat এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রোডাক্টগুলি আমাদের আছে, যে ইনফিউশন অর ইনজেকশন প্রোডাক্ট, ওয়াটার or wettable materials only, and aqueous formulation. Temperature, time and pressure monitored, temperature record are independent of the controller. Independent temperature indicator, drain, temperature recorded from this position, regular leak test when vacuum is part of the cycle, material allows for removal of air and penetration of steam, all parts of the load in contact with steam, quality of steam, no contamination. Sterilization by dry heat, for non-aqueous liquids, dry powders, air circulation in the chamber, positive pressure in chamber to prevent entry of non-sterile air, HEPA filter air supply when removing pyrogen, challenge test, validation using endotoxin. Sterilization by radiation, suitable for heat-sensitive materials and products. Confirm suitability of method for material, ultraviolet irradiation not acceptable. Contracting service ensure validation status, responsibilities, measure of dose during procedure. Dosimeters independent of dose rate, quantitative measurement, number, location, calibration, time limit. Biology indicators only as additional control. Radiation sensitive color disk. Sterilization by radiation, information forms part of the batch record. Validation to cover effects of variation, intensity of package, handling procedures to prevent misidentification of irradiated and non-irradiated materials. Each package to have a radiation sensitive indicator. Total radiation dose administered within a predetermined period of time. Sterilization by gases and fumigants, only when no other method is suitable, তখন আমাদেরকে এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেমন ইথিলিন অক্সাইডের মাধ্যমে অথবা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ভ্যাপার। Validation also prove the gas has no damaging effect on product. Time and condition for degassing, residue, direct contact with microbial cells, essential, nature and quantity of packaging material, humidity, temperature equilibrium, monitoring of each cycle with biological indicators, time, pressure, temperature, humidity, gas concentration. তো এটা হলো ইটিও স্টেরিলাইজেশন বলা হয়, যার মাধ্যমে যেসব আমাদের যে মেডিকেল ডিভাইস আছে, ইনফিউশন সেট, স্কালপেল সেট, বিউরেট সেট, ডায়ালাইসিস সেট, যেগুলি আমাদের গ্যাসের মাধ্যমে ইটিওর মাধ্যমে স্টেরাইল করতে হবে। তাহলে স্টেরিলাইজেশন ক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে চুজ করতে হবে যে আমরা কোন স্টেরিলাইজেশনটা ইউজ করব ফর প্রোডাক্ট স্টেরাইলের জন্য। Terminal sterilization, sterilization by gas and fumigation, post-sterilization storage control manner, ventilated condition, define limited residual gas, behavior process, safety and toxicity অবশ্যই আমাকে মেজার করতে হবে, কারণ এটি হলো একটি মানে ক্ষতিকর টক্সিক। তো অবশ্যই আমাকে সেফটি মেজার করতে হবে এটিও স্টেরিলাইজেশন ইউজ করার সময়।
কারণ স্টেরিলাইজেশন ক্ষেত্রে আমাদেরকে অটোক্লেভ ভ্যালিডেশন করতে হবে। A quality assurance procedure used to ensure that the autoclave reaches adequate temperature for an adequate amount of holding time to sterilize biological agent. তাহলে অবশ্যই টেম্পারেচার ভ্যালিডেশন করতে হবে বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে। There are three indicators that may be used to detect the efficacy of autoclave process. One, physical pressure 140 to 150 kilopascal and temperature 120 degrees centigrade. Recording devices, chemical indicators that change color after being exposed to a specific temperature, such as temperature sensitive tab. Verification activities used to monitor and control the sterilization process may include bioburden testing, biological indicator testing, chemical indicator testing, process control record review, sterile and residue testing, and endotoxin testing. Terminal stage products the grade D preparation components and product remark ensure low microbial and particulate count. Grade C product at unusual risks of microbial contamination. Product actively supports microbial growth or is held for long period of time before sterilization or is not prepared mainly in closed containers. Grade C filling before sterilization. Grade A in background হচ্ছে C preparation filling before sterilization if product at unusual risks of contamination from environment. Remark is slow filling operation or wide neck containers or exposure for a few seconds before sealing. And grade C ক্ষেত্রে preparation and filling just like ointments, creams, suspension, emulsion. তাহলে প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে ক্লাস মেনটেন করতে হবে এবং টার্মিনাল স্টেজের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে চুজ করতে হবে কোন অটোক্লেভটা আমরা ইউজ করব। ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই প্রেজেন্টেশনটি দেখার জন্য। Thank you for joining this time with Application of Chemistry YouTube channel. See you at Sterile Pharmaceutical Products, Aseptic Processing and Sterilization by Filtration Part 03. Please subscribe to our channel for notification of next presentation.